psychiatrists specifically, they're just kind of working as sales agents for the pharmaceutical companies. There's nothing like another doctor touting the benefits of your drug to drive market share. They're an extended part of the marketing arm of these companies. Medications play a primary role. We give drugs. Medication is a must. There's a lot of new medications. There are medications available for treating GAD. Medications to use for PTSD. Antipsychotic medications. Atypical antipsychotics. Benzodiazepines. Stimulants. Antidepressant medications. NAOIs. Amphetamines. Anticonvulsant medications. Once the medications have been balanced out, Then we move on to a combination of 3 medicines. There's no absolute limit that is set for the number of medications. There are so many choices. Apparently, we're willing to try almost anything. Los fármacos psiquiátricos no se pueden vender sin una receta, así que las compañías farmacéuticas contratan a psiquiatras para promoverle los fármacos psiquiátricos a sus colegas que recetan. El rastro del dinero comienza en las escuelas médicas más prestigiosas del mundo, en las oficinas de psiquiatras universitarios altamente influyentes o psiquiatras académicos. Con su sello de aprobación, las compañías farmacéuticas ganan miles de millones mediante fármacos psiquiátricos. There are a lot of academic psychiatrists especially who have ties to 10 or 15 or 20 different pharmaceutical companies, and so they're making a very large amount of money. Whether they're professors or whether they work at big, medical institutions, those drug companies will make sure that they've got them on the payroll somehow. They'll have this person feed this information to their other peers, but it's all being motivated through monies being funded by pharmaceutical companies. About 40% of the early stage marketing dollars for pharmaceutical companies go straight to these thought leaders, psychiatrists. Estos arreglos financieros con los así llamados líderes de opinión clave son muy lucrativos. Un psiquiatra académico de primera línea puede embolsarse personalmente más de $500,000 anualmente provenientes de las compañías farmacéuticas. These people are still considered the stars of their medical centers because they bring in all this great money from the pharmaceutical companies, and that helps keep the coffers of the medical center full. Con los psiquiatras académicos recaudando millones en dinero de los fármacos para sus universidades, no es una sorpresa que los planes de estudio de las facultades se concentren en los fármacos psicotrópicos. Training programs in psychiatry, the majority of them now are drugs first. You're really a psychopharmacologist in a way when you come out of a psych residency training program. A psychiatrist is trained for one purpose, to administer psychiatric drugs. Los psiquiatras académicos no solo adoctrinan a quienes recetarán en el futuro, también promocionan fuertemente estos fármacos a sus colegas. Primero, creando estudios de pruebas clínicas que hacen pasar como investigación imparcial, que promocionan tanto un trastorno psiquiátrico inventado como el fármaco para poder arreglárselas con él. Estos estudios se ponen en revistas profesionales para que los lean sus colegas y se citen en los medios. Pero lo que los lectores no saben es que en un porcentaje estimado del 50%, estos psiquiatras nunca tomaron parte en los estudios. Estas publicaciones a menudo se envían gratis a psiquiatras y médicos bajo el disfraz de investigación médica real. ¿Y por qué son gratuitas? Porque los anuncios de fármacos cosechan enormes beneficios para sus editoriales. I remember just a couple of years ago, the first time I opened the journal from the American Psychological Association called the APA Monitor, and there was a multi-page ad, high gloss, very expensive for Concerta, which is time-release Ritalin. I resigned from the American Psychological Association. I wasn't going to be part of this whatsoever. Pero no hace falta ser un psiquiatra académico para llevarse parte de las ganancias. Los psiquiatras que recetan fármacos psicotrópicos en abundancia reciben generosas recompensas de los representantes comerciales de las compañías farmacéuticas por promocionar el negocio local. Psychiatrists, especially high prescribers, are targeted and gifted extensively by the industry. Now that gifting is where you need to get specific. That was not unusual during our marketing conversations to say, well, what's our top drug writer? Who's the doctor that's prescribing the most of this drug? Well, let's send them to the Kentucky Derby. We offered trips on some occasions to come out and hear a 2-hour talk, but it happened to be
on a nice island in Hawaii. There were a lot of things that we did day in and day out to try to get the doctors to write our drugs, or in my case, to write for the psychiatric drugs. We did a lot of lunches and dinners, and we brought in speakers, and those speakers were obviously paid by us, and we would wave, renowned studies at them from renowned journals. But of course, we would never say that these studies were paid for by our company, and that it was written by a ghostwriter who was paid by our company, or that our company tends to do a ton of advertising within that particular medical journal. We would never say that. Con más de 300 millones de recetas de fármacos psiquiátricos escritas cada año, los psiquiatras que más recetan son recompensados generosamente por abrir nuevos mercados. Reciben hasta un 25% más en dinero farmacéutico que cualquier otra especialidad médica. En un estado, resulta ser un promedio de más de $45,000 por cada uno de los psiquiatras principales cada año. Debido a la incesante promoción de los psiquiatras, la prescripción de fármacos psicotrópicos se ha difundido no solo en la psiquiatría, sino por toda la profesión médica. Pero esta campaña promocional tiene una segunda punta de ataque que forra los bolsillos de los psiquiatras más que ninguna otra. Y esta es una destinada directamente a ti.